Don't tell anyone. There are some things in this basket. Now students, what you have to do, you have to pick any one thing from this basket, okay? But you can't show anyone, okay? You have to explain what you have, okay? But don't mention its name. তোমাকে একটা অবজেক্ট তুলতে হবে আর সেটা তোমাকে ওদেরকে না দেখিয়ে সেটাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে, কিন্তু জিনিসটার নাম নিতে পারবে না তোমরা কেউ, ঠিক আছে? এবার সেটাকে তোমাকে ইংলিশে এক্সপ্লেইন করে বলতে হবে। তুমি ঠিকঠাক ইংলিশ বলেছো কিনা তার প্রমাণ হচ্ছে এদের মধ্যে যে কোনো একজন, তোমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ হাত তুলে জিনিসটার অবজেক্টের নাম বলতে পারবে। যদি সে বলতে পারে তাহলে তুমি 10 পয়েন্ট পাবে। এই হচ্ছে খেলা, আজকের ক্লাসের ফার্স্ট পার্ট এইটাই, ঠিক আছে? তাহলে হু উইল কাম ফার্স্ট? বাবু আসবে? তোমাদের ছোট্ট, তুমি তো আজকে এসছো, গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স তোমার। আজকে অনেকেই আসেনি, যদিও যারা আছে তাদের নিয়েই আমরা আজকে খেলাটাকে জমিয়ে তুলবো। তুমি আসবে? আচ্ছা ওকে, বাবু আসছে প্রথমে, চলে এসো, নিচ দিয়ে চলে এসো। ডোন্ট এনি ওয়ান আইটেম ফ্রম দিস বক্স বাট ইউ ডোন্ট শো এনিওয়ান। It's very sugary and so sweet. And it's what you can say? Every children like it. And every children like it. Can you tell me what is the thing? Everyone has raised their hand. অভিনন্দন দাদা, বলো। This is a chocolate candy. Is it right? Yes, it's right. Yes, he's right. Babu has got 10 points. Okay. It is very necessary for every people's health. When man is ill, it used to survive people's health rapidly. Very good. খুব সুন্দর বলেছে। Now tell me. শাড়ি হাত তুলেছে, হাত উঠছে। কে বলবে? সংযুক্তা। Stand up and say. This is medicine. This is medicine. Very good, very good. এটা মেডিসিন ছিল, ঠিক আছে? Very good. All please keep silence. Okay, now your turn. মনীষ এবার দেখি কি চুজ করে। Okay. This is a thing which is used for communicating, and it has made our communication very easier and safe. Communication make easier. আর কি বলতে পারো? And it is very much helpful to our studies and watching for entertaining us. For entertaining us, this is a device everyone has in their hand. We can play games. We can communicate with others. We can send message. কে হাত তুলেছে? সবাই একজন বাদে। Tell me who will speak. অভিনন্দন, তুমি বলবে? Okay, stand up and say. This is a smartphone. This is smartphone. Okay, this was phone, but this is not smart. It is keypad phone. Okay, very good, very good, very good. It is applied the hair after the shampoo. It works as a conditioner. Can you tell me? সংযুক্তা। This is the hair oil. This is the hair oil. একবারে বলে দিয়েছে। ওরে বাপ রে। ঠিক আছে, very good, very good. Sit down. It is used by everyone all the time. It is used by everyone to watch the time. It is used in hand. তিনজন হাত তুলেছে, চারজন, সবাই হাত তুলে ফেলেছে। শাড়ি চুজ করো, who will say? কে বলবে? বনু বলবে? ওকে, বনু বলো। It is a watch we use to watch time. হ্যাঁ, ও হাত বলে দিয়েছে, এই জন্য এই ক্লুটা খুব ইজি হয়ে গেছে। তাহলে এটা কি? Watch. ওয়াচ। ভেরি গুড, ভেরি গুড। এবারে সংযুক্তার পালা, দেখি সংযুক্তা কি বাছে। We use to devise to sharpen our pencil.
to sharpen. We use this device, we use this instrument, or use this thing to sharpen our pencil. Tell me, who will say? এটা তো বনু বলু, কারণ এটা তো বনুর জিনিস. What is this? Sharpener. We use to sharpen pencil. Very good. This was sharpener. Very good, very good. Darun, darun. Abhinandan will choose thing for you. Okay, Abhinandan, choose any one thing. Okay, Abhinandan কিন্তু পছন্দ করে ফেলেছে এবং খুব ইজি জিনিস. Use this thing to write. We use this thing to write. ও একটু ঘাবড়ে গেছে তাই ও to use বলে দিয়েছে, কিন্তু হবে we use this thing to write. বলো কি হবে? Pencil. Pencil. No, no. Are they right? No. কারা ইউজ করে বলে দাও? Only grown up use this. Only grown-ups are using this. সবার হাতে আছে. You are grown up? তুমি তো grown up হচ্ছো. Tell me. কে বলবে? মনীষ, বলো. This is a pen. This is a pen. Yes, this is a beautiful pink colored pen. Very good. হাততালি, দারুণ.